I work mostly with adults and couples, seniors, and as we all know, trauma is it's like a response to any disturbing event or distressing event. So when trauma happens, that eventually does possibly lead to mental health issues. Yes, if we are not able to cope up with that anxiety. So ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ Medicine absolutely can be beneficial, but in and of itself, it won't be as effective, I can say confidently, as medication, counseling, activities, exercise, maybe yoga, somebody does it, breathing exercises, grounding exercises. Welcome to Khas Mulakat. I'm your host, Sonia West. Today in the studio, we have Gary Tandy again from Moving Forward Family Services. And with us, joining us is Namita Kandola. She is a registered clinical counselor. Welcome. Hey, thank you. So we're continuing our discussion on mental health and, obviously the services that you have at your business. Tell us about what you want to talk about today, because we were just talking off camera about trauma. So tell us about that. Right. So as I was just telling you, I work mostly with adults and couples, seniors, and as we all know, trauma is it's like a response to any disturbing event or distressing event, and it really overwhelms a person, and which is really difficult to handle. We have a difficulty in handling that stress, right? So I work a lot with traumatic events, the people they've experienced, and these could be like road accidents, death of someone, or physical illness, or maybe the natural disasters as well. So when you talk about trauma, it's like PTSD? Is that the... Yeah, so usually, sometimes we are able to, this trauma might range from like hours to, days. Okay. People, might recover from this gradually. Yeah. But when the symptoms keep persisting, then we can have, severe mental health issues. And yes, PTSD is one of them, which is post-traumatic stress disorder. Okay. Yeah. So when trauma happens, that eventually does possibly lead to mental health issues? Yes, if we are not able to, cope up with that anxiety. Because often we think, especially in our culture, it's like if something happens, like, it's not a big deal, and we leave it. We don't even we just tend to, usually, we tend to ignore that. Yes. We want to just avoid that because that is so uncomfortable for us. Right. Yeah. So, and you speak Punjabi? Yes, I do. Okay, so maybe we can talk a little bit about that because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ right? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ whatever right? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ right? ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਲੀਡੇਟ देयर ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਦਵਾਂਗੇ ਨਮਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਤੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਪਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਗੀ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। Right. Yeah. Gary, what is your viewpoint on in adulthood, talking about the childhood traumas? Well, I was reflecting. As an agency, we've been around 5 or 6 years. We've had thousands of clients come through and access support. I would say a large number of those folks have had trauma, some experience of trauma. And that either led to certain forms of depression or other mental health issues, or it exacerbated it, worsened those conditions. So they were always there, but these situations made it worse. So much of the clients we see for counseling and support, they're coming because of some trauma, whether it's childhood trauma, whether it's trauma in their lifetime, whether it's recent, some sort of grief or loss. Sometimes it's substance use as a way to cope with the trauma, so we're dealing first with the substance use, but then underneath that there's trauma. So it underpins so much of the work we do, and it's so important to address that and not just deal with the symptoms, but try to go deeper and try to find out what the trauma was, and then how we can provide some tools on how to manage that. Right. ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਪਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਤੇ ਪੀਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ? There's so many layers. Oh yes. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੇयर ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਯੂਜਲੀ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਓਕੇ, ਯਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਾਮ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਥੀਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਦਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਸੁਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕ, ਜ਼ੋਲਾਫ, ਸਲੈਕਸਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੇਮ them all, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਨਾਲੇ ਐਂਟੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ, ਲਾਈਕ ਇਫ there's a line of when you should take them, is it a last resort, should we take them early on, does it change brain chemistry? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਰ ਸੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਅ ਲੋਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ? ਵਿਚ ਵੀ ਲਰਨ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ?
Yeah, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ right. Counseling ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that we learn different strategies to ground ourselves. Right. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ medications ਦੇ ਨਾਲ wean off ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ because ਤੁਸੀਂ counseling ਦੇ ਵਿੱਚ learn ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। medications ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ learn ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, No, right? that's ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ brain chemistry ਤੁਹਾਡੀ change ਕਰਨੀ ਹੈ। That's right. Yeah. ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਚਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ Yeah. ਰਾਈਟ See? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਚ ਮੰਗਰ ਹੋ ਗਏ Right. ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪੇ right so with the counseling Yes. it's the same kind of analogy I would say. Exactly. I think Yeah, I was going to say medicine absolutely can be beneficial, but in and of itself, it won't be as effective, I can say confidently, as medication, counseling, activities, exercise, maybe yoga if Right. somebody does Yeah, it, breathing exercises, grounding exercises. It's sometimes we often think, just give me what I need to feel better. right And don't do the work yeah, and sometimes yeah. it's just give me the medicine, and it's like, yes, the medicine can help you reach a certain level, right. but it's at some point you're going to get stuck unless you're doing other things as well. yeah ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ then you haven't learned the way to fix yourself Right. so that's a good point so in conjunction so doing the counseling and the medication together yeah And it goes for any medical condition. I often say it's not like if you have diabetes, you can just take the medicine Yeah. and not change your lifestyle and Right. continue to have, sugary foods and things like that. So you have to look at it in a more holistic, sort of bigger picture way. Yeah. But absolutely, medication can be incredibly beneficial for folks that are really struggling to function otherwise. right so ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ Yeah. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ they're really low Yeah. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਬੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ Yeah, so ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ like anxiety and depressed, grief and loss ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ clients. Okay. So ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ strategies ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ clients ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ it's a stigma for them. yes talking about their own issues, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, right? And so we give them strategies, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ stigma ਹੈਗਾ we try to take that out. Yeah. And strategies ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ we have different tests as well. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ chronic ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Okay. so we ask them to consult their doctor as well. Right. Doctors ਵੀ ਸਾਰੇ blood work ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ medicine prescribe ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ. okay And so ਹਾਂਜੀ। it's like teamwork it's like not just one ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ everybody's got their own role to make sure that the person like community Right. Yeah, it is. Then we have different resources. Okay. Like moving forward family services we have different resources ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ groups ਚੱਲਦੇ ਆ mindfulness groups and women ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ counseling group sessions ਹੁੰਦੇ ਆ so ਬਹੁਤ sessions the resources ਹੈਗੇ ਆ moving forward family services ਦੇ ਕੋਲ and otherwise also yeah ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ help ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. right so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ Yeah. ਗ੍ਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ Right, right right. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ maybe one of you has a maybe personal story ਤੁਸੀਂ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so we can relate to you Yeah, absolutely. I've been more open in the last few years as I've become more comfortable talking about it. But I suffered significant loss. My spouse that passed away a few years ago after a long illness, and so I've not only have a counseling service, but I also needed counseling during Yeah. that time. Yeah. I needed to start doing the things to maintain my wellness. And I'll be honest, there were days that I struggled to get out of bed. And if I didn't have to take care of the kids and do activities, I might have stayed in bed. So I have a lot of empathy for anyone going through difficult times. I had that before my own experience, but even more so when I had that experience. And I was grateful that I could reach out to people. I knew people I could talk to. Yeah. I knew ways to sort of keep my mind, like focused as much as possible. I knew what I shouldn't do to cope, including drinking, but I still did sometimes, and even that I struggled with that sometimes. So these are my own experiences of significant loss and trying to cope. And it's
a daily, I need to stay on top of it. It's a daily activity. Yeah. Some days I'm really good about it. Some days I'm not so good. You know, and so for myself, my own sort of personal plan is I do try to exercise. I do try to cut down on caffeine. I do try to get to sleep at a good time and have proper sleep. I do try to stay connected to people, because that's something I tend to do, is I withdraw from people when I'm really struggling. So I have to remind myself, like, do not do that. Do not isolate yourself. These are the kind of things we work with our clients as well. We want to develop their resources, their tools on how to cope. Even breathing exercises that I used to teach, you know, our clients, I need to do those. I need to do some mindfulness and try to maybe meditate and cut out some time in my day to do these things. So, and again, like I said, I know all this stuff, and there's some days that I really struggle to do it. So it's, you know, I have empathy for our clients. We try to be flexible, knowing that sometimes they're going to have good days, sometimes bad days, and that really is the nature of trauma. So I've gone through personal, everybody goes through something, and I've gone through stuff myself, and there was a time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, even though inside I was broken, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, put a smile on my face, ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼, ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, you know, we are dying inside, we have so much of anxiety, right? Like just Gary just mentioned about his traumatic event, and I can relate to him. I suffered a loss as well. Of course, my spouse a few years back, and I have struggled. I have really struggled. My kids have struggled. My daughter is still struggling with it. You know, so it's hard for sometimes, you know, to manage myself and then again managing kids. How difficult it must be for both of you. You know, separate stories. Losing a spouse. And then not being able to grieve because you don't want your kids to see you cry. Exactly. You have to hide it, like the mask you're saying. It's like your kids got soccer practice, or you've got, you know, hockey or something. It's like, we got to go. But you're like, you're just going through the motions. I can't imagine. I'm really sorry for your loss. I'm really sorry for your loss. I can't imagine how difficult that must be. But, you know, it also drives me. It also makes me realize that there's so much suffering in this world, and we want to support others, and that we can still do that while we're working on ourselves, right? That's also something important to let the people that we work with know. We have our struggles, and we need to do the same things. We're not just telling you to do these things, we have to do these things as well. And so it's, you know, we are all in this together. Yes, we have certain education and certain training and a certain passion to do this work, but we need to stay on top of these things ourselves as well. Right. Self-care is so important. Oh, that is, I think, the main thing. Tell us about self-care, because especially ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ self-care ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾਂ, you know, that's all our life is as Indian women usually. The men as well. I don't want to leave the men out, but self-care. ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਆਈ ਮਾਈਟ ਯੂ ਨੋ ਗੋ ਟੂ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੈਲ ਹਰ ਦੈਟ ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟੁਡੇ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਟੂ me, she's having, mama, I'm not feeling good today, you know, so we will sit together, you know, talk to each other. Telling your feelings is acceptable. Exactly. No, it's okay, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ this is the essence, you know, you need to validate other people's, you know, the feelings, the emotions, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ, you know, ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। That's right, yeah. ਹਾਂਜੀ, so that's good that you said that you don't agree with the statement. Yes, so I like that. So ਹੁਣ self-care ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, what can our viewers do, male or female, anybody, seniors, young people, whoever it is, it's important to care about yourself because you're a person too. Even though your mother, your father, your everything, you're also namata, right? Every time, yes, I tell this to my clients, that listen to your body.
You know, our mind and body knows us what to do, you know, in Okay. order to heal. Right. Right? So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ you know ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ you know ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ you know ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ just try to you know keep things easy for you Yeah. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਓ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ and I think this should be our main priority. Yeah. Right? Yes. Taking care of ourselves. Right. ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ then only you know I can take care of my own family. Right. ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ Walking is really walk good. yes Yeah. yes so I cannot miss my walks I know that Oh, is do you walk so every day? oh yes Oh, I good. know that is so therapeutic for me Yeah. even if that's a 10 or 15-minute walk you know any kind of physical activity like Yeah. Gary talked about breathing exercises. Yes. There are, you know, many breathing exercises, and foundation is just a deep breathing, just a simple deep breathing. Okay. Yeah. Because being part of, conscious sorry, of it. like what we've discovered, science has discovered, is when people are struggling, when they're anxious, when they're depressed, when they're experiencing trauma, our Yeah. breathing becomes very shallow. And so it sounds very simple, but it's fascinating that our bodies are reacting, like Right. Mita said. Yeah. Your body is telling you that you're struggling, and so you're not breathing well, you're not sleeping well, Yeah. you're not moving well. And so these are the signals that lets us know we need to do something different. So it's not just breathing, but there's a certain way to breathe, there's certain techniques, right? That again, it sounds simple, but during the times that we're most struggling, we aren't doing it. So it's nice to have someone else that can remind us, or just once we get to a place where we can remind ourselves, great. But yeah, it's not quite so simple, but it's still Yeah. something. Once you learn it, you could do it, and Right. it's Yeah. quite easy. Right. Yeah. Okay. So the viewers that are watching now, they probably don't practice self-care. Right. You know, because they're so busy getting from point A to point B. And some have gone through loss and they're not able to grieve. Right. But those walks that you're talking about, even those walks, that Yeah. 10 or 15 minutes, you're alone with yourself Yes. and having that conversation with yourself. And that's a Right. form of therapy in itself. Yes. So if you could say one last word of wisdom or words of wisdom, both of you can say, I'll start with you, and you can just look Yeah. right in that camera over there and say something to our viewers. I believe in the power of self-compassion. So, Ajay, you know, if we are practicing self-compassion, you know, we are able to deal with all the stresses in our life, you know. So just look after yourself very, very well and just try to love yourself. Very good. Thank you. Yeah. Okay, Gary, you can say your last couple of words there. Just like I've shared, I've had days where I struggle, so it's okay. You know, again, that self-compassion, but set goals. You know, if you've never walked much, maybe just do a few minutes today, and then maybe extend it by another minute the next day. And so, you know, set these goals that you can achieve. And if you don't, then take it easy on yourself and try again tomorrow. Yeah. Perfect. That's great advice. And even someone that's not depressed can use that self-care just in their general life. I mean, everybody can do Sure, self-care. yeah. It's really important. So thank you so much for Yeah. coming to the studio and sharing with us. Thank you. Yeah, thank you. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਨਮਤਾ ਖੰਡੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ